Mariupol, once a peaceful port city on the Azov Sea, turned into hell on earth in March 2022. Buildings burned, streets collapsed, mothers screamed for their children. Amid the chaos, one woman moved through the ruins. Блокадный Мариуполь. Calm, precise, unstoppable. Her name was Yuliia Taira Paievska, a volunteer medic, a martial arts coach, and a symbol of humanity in the middle of madness. For years, she had trained others how to save lives under fire. Her team, Taira's Angels, rescued hundreds, Ukrainian soldiers, civilians, even wounded Russian fighters. To her, a wounded man was never an enemy, only a human being in pain. Я делала все, что могла вот в госпитале, принимая этих раненых. Как я это делала, видели вы. Спасибо вам за то, что вы сделали, вы вытащили эту флешку. И благодаря вам, тем, кто этим занимался, удалось вытащить меня из этого. As Mariupol fell under siege, Taira wore a small body camera. She recorded everything, 256 gigabytes of horror and hope. Children bleeding in the dark, a baby dying in her arms as she whispered, "I hate this." Мальчик умер. Девочку еще хочу строить. Может быть, выживет девочка. And moments later, the same medic wrapping a Russian soldier in a blanket, saying, "We treat everyone equally." Что мы тебе плохого сделали, солнце? Ладно, командир. Those images would become some of the first real evidence of Russia's war crimes, but Taira never saw them published. On March 16th, while helping a bus full of women and children escape the city, she was stopped at a Russian checkpoint. A soldier looked at her ID. Они меня узнали, сходили куда-то, позвонили, вернулись. Насколько я помню, и у них уже был план какой-то. Дальше я рассказывать не могу. Her captors demanded a false confession, a propaganda video to prove that Ukrainians are Nazis. She refused. When she finally emerged in a prisoner swap, her body was broken, but her spirit was unshaken. І наостанок, сьогодні вже можу повідомити про це. Вдалося звільнити з полону Тайру, українського парамедика Юлію Паєвську. Да, вставайте, вставай, раз, вставай, пожалуйста, теперь разбуди двое, детей бросить сюда, Спокойно, спокойно. Они не будут к нам такими добрыми. Конечно, нет. Русских лечить будет? Ну что, я не могу с ними ничего сделать. Они военнопленные. Today, Taira continues her work, training new medics, rebuilding morale, serving in Ukraine's National Guard. She carries the scars of captivity and titanium hips that replaced the ones war destroyed. She was captured, she was tortured, but she was never broken.